Mekwa hodo amu man mo pesika e de aye mo adwuma hodo mo pesika de ahye mo de ni mo kina ma mo adwuma netimi apagya esi ne nan so ye pa de a talent bra no mo ma osika asomdwe e wo ho e besia no mo de be ma esi hu ne so kuma bi a oji a obetimi etua ha bia no embe chire emfa ma nto mo to nsa de afro se bre na sikasem no munye ni ye ma wadwuma no so entimi ngina na nam so kama ye emfa ema afi so sika no wo da ho na pe baby ama yakra ni ye di ama ebia woni hwia wo de ye opese ye de tu ho ye wanka se da ho a wo don sa bebu mama na ye basade a eno so o mokra ni ye e de ma kosi mfinhia pempempempem a wa beba beje no ha bia no embe chire emfa ma talents enkwa ne betimi edisa adwumedie no kama edi amamanta medunmu die wonom atetrom akwaban akwakodrumu wo mo bo adwuma enti wodi a ne se de ben wo no na watwe epini wo mo na ma hwe ayo sikasem ni ye kama etimi edi ama ye free odi ane ekọ KFM Musical Center omo so ye bo wonum din dia no se instrument ahemfie ene ho enti enwum to folk ahodo am wo man mu amuhia instrument eti apo ahodi wom na papa ne de wo so asie ne wo so kutimi kopiem no mo ma instrument papa na odidi wodnum to no adwuma afesu bia wo wonwum adwuma no ayekwa na anade ama san se instrument a open no wunya no eno so sebra na omunye bibia ye kama enfama DJs ahodo edru weekends amuni adaje ewo man mo so bre mo spinning machines na ye krado wo ha eno so twem bibia fe adwum to ho adwuma ndie instrument bia no okopiem o KFM Musical Center wo behwe ayen hwehwe ni ye ediama akra ha omo wo Zongo Lane omo ne Benjilo abrosan no ene ben pe sanso na akopiem asante mantemu a omo wo adum omo ne Sambra Hotel no enedi enimuhwe wo dia ne se wo be call masue ye ho na bibibia no mahwe aye ni ye ediama eni GSM ne se osika ni mpo enso a utumi tuetia ne kakran kosi se bebo ano no akwa akofa instrument o how bia no emba ho emfa ma afi die twato no dadaba take up phones ne ho accessories ho adwuma na wono nso inti wodi ane se phone na okita ne ma ha ye pa mu kasa ya den ama odia dadaba nso se bra normal phone na tiapo wankasa okita obehu se okita phone na eno ekonanim ye pa ha bia no entimi mba chire emfa ma opebi so di ache obi a eno so benye bi ewo ho sanso eno mo ni dosopo mu bia oton phone sa opebe bi etu bia koton no dadaba oye ni nyina bi ewo ho eno chese wondi agro ho dia ne so obekọ kadeshi bia ya omo pai takwa station ehyen no eho pe dadaba take up wo hye ho bo adwuma ko honom normal eye phones ne ho akade a ebetimi abo anwumekomi ensen ene na anwume omo bo machidom ama me de anwume no nsia kase no metimi de ababesomo ewo KFM TV eso nsem no edoso na anwume de edimo akotini bi ene se me no ka say the national security ne dwe omabo ana akwa kopiemu ewo ye Gihok enkane managing director na kache ni nyina ne se omususu se sikasem ene niema bi afa ne nsase ehu behia yie se hwehwemu mapa ebetimi akoso nchemu oho ene nwume mede besomo ewo kase no eso sanso ena Ghana Immigration Service ene dwe omabo adwuma dendenden anya asem keto akra ni nyina ne se ka nation ni aboso kan eye wono mo omugina ho siesie ska deda ho nyina ne yabo omu nyina no abia ye omodi omokọ ni die nti a omutu sa na mo no yebedomo esukọ kama etimi dia mawo ewo sa ensebuno na ye Ghana Revenue Authority edwedi ensem no so wo mo so de ababe sudwe eche se ye nwumeku ahodo nkitinkiti ni nyina no suspension ahodo bi ba be kan mo die nti a wo mo sutu sa na mo na chese nkrata aba nchemu ha ye de besomo ewo kase no eso ye bebore ni gidie ensem na Robert Kla wono so de chopa kase pa na akọ ediama Felicious say ni nyina no na chese TGM ya na anu ade course ya metimi wase bi kakra course efa ne ticket ne ho a enam so ama ere koduro wentimi enremu ankodi dwumedie wose na okodi ewo ho ni nyina no so nchemu ewo ho ebusian sema foforo bi no meka we ho a mebeje brani adaje etimi akenkan ni ye edi ama osusu enyemu entiase kan ne hye ne so mai sabe fontin time fidie no ye twegu live ewo ho bora Facebook no KFM TV GH no follow your page na maye uwia ko YouTube KFM TV GH subscribe fa maye afi Twitter Instagram na TikTok ho so ye wo ho obetimi follow ye
na yedi nkita ho ahodo na ewo wedi ne ba kope KFM TV GH oko me so me TikTok handle na ye Afia_Mefia oko Instagram ye mami_Fosuah na wabwera Facebook na Bridget Esiama to ame ho na yendi nkita ho ahodo na bibia no entimi nkonkan ema me anyway na nwume no edin no eye Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia mejeso ye twa yen ho sima abasisia ye ba pa ye hwensem na siama Ebusia misansonda wa CBO ma okwa banfambra KFM TV so ye hwensem na se na nwumre etimi edia maudia Alhaji Osman Masaudu ono eye third vice chairman edima the New Patriotic Party MPP amenyuko no nene wodin sembi ena ababetudwa wode kwama His Excellency John Dramani Mahama woche se ono ankasa na bedi eche benfo na anaje no pokwa agema si se yede ni si so no mumienu nyina so afremu so aye no mo hwe ni muso mba besom oman no sompa oman so etimi agina ne konkon so aye hwehwe ama netimi akonanimu no sisi a no hwehwe maame ya enya de se wutimi ehunu ene obewu se dwumedie bi koso a mampani enemu a obehwe na bedi eche enka ne ho nanumu no mo de betu dwa chem se maame no kwagya yarehwe ewo bi man so sanse ne ho edodo ne kakra waba bechem se wonti asie die ntia maame na kohye mu a yaresa benya yarehwe ben kwa na okwa akohya maame embada wuye no so kra free ho a kwentu ayedi ni tutu hwe animu so betimi anya na yaresa agina na na monso no ni nyina na yo man ni sika eno mode ye taxpayers money ehu behia ye si ayetimemufo ne de inchemu mapa bekoso ewo biaye omofa sika ni free ye eni de omode oman ni sika sem no eye Masaudu inchemu eni nsem fofra wodi tudwa no eni come on some unim the Ghanaians there Ghana for we are owing NDC. They should come out and update us where our vice president is, what is going on there, whether she's alive, whether whatever happened to her, what kind of treatment are they treating her, what kind of taxpayer, how much taxpayers' money is pumping into her, whether it's a sickness, whether it's a holiday, whatever it is, because the money belongs to Ghanaians. Acting chairman. The money, yes, the money, the money belongs to Ghanaians. Today, the speaker is out of the country. Chairman. Speaker, Niho. Chairman, I want to learn. Yeah, and I'm speaker. Yeah, speaker, Niho. No, maybe say I want to learn. Do we know how much was spent on Baumia as vice president? Tama or Okoa Bruchi Kosano Yaren. I can tell you with full heart, nothing has been spent. Or even the president, not Ghana for any name and cultural Ghana. Even COVID buyer, every blessed week, Mr. President will come out and update Ghanaians, fellow Ghanaians, and tell them what is going on. NDC for or my compromise one. They have compromise you. But why you? I don't know. Maybe landing over question. Look, understanding a question. Ebusia nse Masaudu ono so ni nchiremu ne nsem ahodo etete no na wode aba betudwa ewo ho no yemfri ne nsem ni mo ne nkonsem foforo mo emfa maudia me no ka say His Excellency John Dramani Mahama wode aba betubedwem eche say ye big push jumedia wo hwe ni mu se beba so ama oman no enchechire na etimi akọ na ni mu no wo ba behwe ama bibia no etimi akonkan na edimu na big push jumedie ni nyina ne se bia ya hodo a efa na bia ye humesua hodo ya kwan ne ya kwantempon ya mani hunumu eni afensu bibia ye se oman a etete ya enkoyi a potholes sene potoka senwe be kan edidam san se wosi enya mpanyifo ni nkofoko bi omu nyina betena ase akọ adwen kromo aboa ma ni nyina na akọ nanimu na ntimi wie mu die no sa big push medie ne ba behwe ama loopholes ahodo ni nyina o metimi etwe ni nyina na beboa ama mpuntu nyuma ahodo a ye hwe ni mo se betimi akoso o man Ghana ha no etimi akọ ni nyina ne se abedweku a wonom so ba behwe ama sa adwumedie no akoso no o kire se nche bia no
bebe mu a omo so de omo nan beba nsabre ma bibia no ebetimi akonkan. His Excellency John Dramani Mahama ni chemu a odema big push tumedi no eni. Brothers and sisters, Cabinet will soon approve priority projects under the Big Push infrastructural program. Understandably, a significant number of these priority projects will be in the road sector. These works include the dualization of major highways, including the Accra-Kumasi, Accra-Takrade, Accra-Aflawo roads. We'll also tackle major bridges such as the Dambai Bridge, the Chiamanfrom Bridge, rehabilitation of the Bupe Bridge, Daboya Bridge, and Yape bridges. We're also designing a new expressway between Accra and Kumasi, which will reduce the travel time between the two largest cities in Ghana. I was saying a big push na His Excellency John Dramani Mahama de Sanchemono ama Yegusua ejina na kachi dia wasan so dia betu dwa eche say nche bia no Dr. Kissel ato force na no ye swafo hwe esika sem ne ho ntoto ya wasan so kopie mu ewe adwuma ko enya ne sie ma ye mrahye bedwani ma de hia wonom ewo ho no wo ba behwe ama budget no August ye no wa ba be kenkan ni nyina na ba beboa ama ye hu niema ahodu ewo mu ene niema ahodu atmemu fo nhwe ni mu se ba be ye nsakraye mapa ba be bo man mpuntuo ne chechire ne nkan kro ensem ne ni nchiremu no ye nto aso okase ne so fama. Since taking over the reins of government, our focus has been on stabilizing the economy. We therefore presented to Parliament in March this year a budget which was aimed at severely trimming expenditure and channeling the saved revenue into priority programs as promised in our manifesto. I'm happy to report to you that our efforts to stabilize the economy have begun to yield results. And it is evident in the improved performance of our local currency and also a gradual reduction of prices of goods and services in the market. I wish to commend the Honorable Minister of Finance and the Governor of the Bank of Ghana, along with their teams, for the close collaboration and coordination they are displaying in this economic turnaround. I'm sure that by the time the Honorable Minister comes back to Parliament to present his mid-year review budget in August, we would have more good news for Ghanaians. I was saying in some way na His Excellency John Dramani Mahama wode etu dwa ewo ho ne ye free ne nsem ne monia consent fofromo etimi ediama dia ye ko enkane openyi kwantrefo a no oda eye Gihok distilleries jumedie no anu no na me no ka sei die odumonyamfo Maxwell Kofi Juma me no ka sei mpanyifo ne afibamba ejuma eko no enedua mu bora ne fia wo mo ekoye nhwehwemu mapa ye ewo ne ho Womu chem so betna so se Gihok penyin no ade se sikasem bi efa ne nsase a ehu behia ye se nhwehwemu mapa etimi koso na bia ya sika no etimi ewere nyina no womu hwehwem no mutimeji oman na de etimi de man sanse sika na nya ne de oman ni sika ene etimi akodi ni botomu womu san so echremu so sisi no kase okita ehyen bi ano esombo $100,000 ni nyina no ono ankasa ni sika na se ni botom sika no de toy oman ni sika ena wode etoye no wo fa mra kwan mu a afimpi mienu eni dunkrum kura no no ye Gihok board no nya de se impanyifo mo da no ehu saa ehyen no hu sikasem ene ho ntoto mu ya nse kita opanyini a wetwi aba besi sam pempenso ye hu behia so mbetimi ayin hwehwemu mapa edi afa ho bo mo san so echremu se insase bi no ya aban ne sase no so wotema ne mpotemu no owura Maxo ni din ene da so ani nyina no hwehwemu mapa no mo hwe se betimi akoso ehyen ne so mo chese ne man no so twibia ni nyina na ye oman no ejapade ene nam so ama ne dua me no ka se de bambo adwuma yeku no Omobo anan kopie mu ewo Maxwell na kache ni nyina na chese national security for NAD sa adwuma no na de wom ni so omokopie mu na tenaye no enya de se na owo fie enti no sisi an mpanyifo egusu eye nhwehwemu afa ne nsem ni mu na afin so de bebe eche no ye nsi mutiboa ewo ho sanse Maxwell de
opanyi kwanhwefo enka no dagge hawk dwumaku na no wono ma anto de ofie na emom no nhwehwemu mapa e na omokoye omokoye so ehyen ba akopɛ e na esi fie odi aka ne de omugusu aye nhwehwemu e de afọ munye owura ne nso a ometoto na no e wo saa kwan no so nti yen free nsem ni mu na yen fa wonko ensem foforo mu emfa ma odi ne dua me no kasei eye Ghana Immigration Service wonom edi dwumadie kase bi a enya asem keto akra nei wuti hyen mu na wo kọ bia ya hodo a wo kwa abenwa sene wonom a musiesie ebisi omu free Liberia ebizu si Libya chese ehun nsem na ye nwonwonan saa mofra na ne obehwe na ne esika okita kra no na omuji efun se phone kra na omu ba beje sisi akra de yiwasum na ne omu nyina aton sanse obu a ho be ma ne scariously kope bibiye nti ubehu na ne yiwasumi uhu no wo beto wo nto e sa oji yiwasumi na ma niska sisi no ho adwuma e na wonom eya enya asem keto abepie mo circle ene ne mpotem okwa aboso kan so a ene bridge ya si ne ekwan ho omo deda ho a chese ho nsem na kwakwa ebibie ho na enum na Ghana Immigration Service ne due omo do omo na esi fom acheche sa nkrofo ni nyina mu mofran mu mpanyi wo mo chese bia ya hodo e wo so omo free baaye no wo mutimidi wono mekosan se bia ya omo deda no eye sign se driver ni bia anhwe ye no otimidi e hyen kotwi fom so a eyo how eni amane na ode kwa akobresa nipa ni se hu benye sese na omaje kwan ni nyina so abo no omtimi se omo nyina edi free ho wonmo omde ombekọ omufie di ombekọ afi so womo ombekọ amanfufum no ombe mane omde akọ womo so ombekọ social welfare ahodo a ye de ombekọ akotena wono so mpanyifo ohwe animu ehu kwan ahodo omde sankrofo ko we nyina no ebetimi afade ekọ so aboso kan eni circle no ye yi hu fonyim e de ato aso ama Media kesi say na Ghana Immigration Service omudi ye wa boso kan ene afen so circle ene ne mpotemu na egusu agina sansem nimu nene nanam smart memfu a wonom e wo saa bia ye ye adwumedie kesi timi koso no wo mo che say Ghana Immigration Service wo mo mama oma ya ade ye pa sanse mo freni onom awofue e ko ba se wo ko bia ye kra wo ko no mo hia wa wonya ho twabre e wo se omo musiko bo okro timi so watadim di wechia kodru bia ya obefa hyen ansa na wetimi agya wo mu edru baby nso a eye overhead asi omo deda ni afen so e kwan ho ne nkwan kya hodo omo deda no obekọ na omegige omo na egu obasabasa ni nyina no embo am ya pomode ho nsem no entimi nkọ nanim edru baby nso a behwe na bola ye je egu ho bebre ni nyina no onom enedi sa adwuma ni nti omo sese ne Ghana Immigration Service ometimi etu sa na mo aboa
hwe so mbe yi omu nyina e de afiri ho no wo mo che so ma ya de yi pa ene saa na monto ntimemfo binom enche mu ni omo nsem omo de maaye e wo saa nsem ne ho no eni Ghana ya na sa ye bia di emu ye di emu muso ba be gu ha no mo omo sora gate no mane no be no mane come there to gate pesa wo na basma sa e kwa mu no mo na emu the whole important place pra no na ko mo ne na ho ho kwala na sesra de ka jina na kwala na be jina ho basa ti eye ni so mo do mo pa e kwa so pa odi ndi se odi ni ya e go am so na ko what full name okay full name there seven ya drive to border to so na no go to border no na you see person the back by drivers na ya so odi let me form one person of more baby na so on the abandon sisi am so mo continue the boy now if you are doing the what kind of troubles do they cause in the city? Okay, the trouble they cause us we didn't now perform when I was on now no more but I say two so Togo border here you move to north forever so you see here ma move cross border now yeah I go for no more Togo border let's need to go to form no here your water custom barriers as your background now anti border no what do you want them to do at the border? The one thing they should do as a border said there was a woman now over someone passport so that it was a Fosuah Ghana Immigration Service for no catching and I'm some Assistant Commissioner of Immigration Edema Head of Public Affairs Munya for Michael Amwakwata Odone Kase what say Sisia ne ba ne se Ghana Immigration Service o madwuma ye o moye wo man mu ebua hwe ma ya hia hodo a etwa o man ni mu ahia enam so man kofo kro bi wremu eba no o mo chese ba mbo ne mu ayiri yi papa wo de toto eye nkrotu ahodo aka ebemben o man mu ana chese Ghana ye de egu nseni ani a wo mo bo adwuma eno nya asem keso akra. We are not, and I wouldn't go free for anybody who will intentionally do that. But then, and again, it's not an excuse that we always say the borders are porous. But if you look at the measures we put in to ensure that our borders are safe, you realize that we are doing the best across the South region. We're one of the best border security institutions where others even come to benchmark us. Just that at times it's unfortunate that some of our fellow nationals and border residents at times assist some of these people to come in, but then we are in engagement with such border nationals about the dangers of assisting foreigners to enter the country through farm ways and other pathways and all that. Yes. It was in some way, and I would me edit to dry or sour say, Bibian meets me a concan sign so chim says Siano, a banny yes, she a hodua, a cho mining where she had the mine Ghana, a one anima, and ya same kids to cry, ye no opinion semi so, na yaja boa for no craft so ye bapa, and some no be now or wha, made it to us so, Cassian so, a dear mouth. By just one yo, Yanum. A shaya ain't use fuel. When so yansa oil, near any key. A shaya gumechina, a ye lip moto, Giomi, Anase Nami, a yemu bia, was Sabeka or KFM Limited, a Ghana ha, lip moto. A bear for casa be, Yanum, and where Dennis Hanso affair. Wash interiors here. Can't hear me, Timothy see, and you're trying to lip motor. There were 3 modes of driving. Obey me a switch it, so open 10 more, obey in a sports mode. Some person will save you battery, obey me is economy mode. That's a one pentem now open with normal riding so you're trying to standard. What charge your battery within 6 hours? I bet me do a kokumasiaba. Metre air 310 kilometers. Ain't one how. Obey me so the 3 hours fast charger. I charge them and I you full.
bonama no akọ Kumasi aba say no me en try the aka no Giomi ni awo hia ne key make sure say key ne ben wa wo hwese na interior on it here na black and white papa so no FSN yo wa screen tintin e bo ma hu car no battery aka na ma hu mileage nso e wo so when so de etu kwan 320 kilometers and sana was a charge. Ubetimi charge in 6 hours. Fast charger in 3 hours. A barefoot if you do so. Ubetimi driving in 3 modes. A year standard, sports, and now say economy. So what pentem to say me yanum choose sports was it. Ubetimi to quite hakokubasi. Ama battery ni biswaka because a year 320 kilometers. Who charging in 6 hours, which mean your full battery. Now when you fast charge and swap 3 hours per your set. Making sure so okay in the car when you saw walking. Will be a door na start. Chili Joby, black and white. Makuma swat. Man san cow dear. You checking the akano. Yeah, no. I bet for the animal back on you. The awunyano key. Making sure so key in the band when you saw walking. We no F. Let a woman so dance. A grey your man would do me, no. The any hakakra, any dear mood. As also was screens me, no. Wait, amount information and we are can win. As a bessing up bonum papa, your friend entertainment, the awiano, Anne. And that's over to me, so I driving in 3 modes, just like the others. Standard, and I say sports. So open tema. Car way so. A bet to me to Kwaya Kumasi aba 330 kilometers. Which I would crowd to make Jesus so no one young kakra and san edu. Who charging the 6 hours, sir? No. So bet me so charging 3 hours. If I no fast charge. You know KFM Limited. And they are big just so. Fraying near me own sanka what the intentem. So open installments. A high purchaser. And train one nasi. We've got you solid. Yanume, on sabetumi aka fidie mu bia e wo KFM Limited. On sabeke fidie no na watua no nkakra we unya no bebia age KFM Limited. Fraying ever sort out. Amenda wa semu akwa babi mfambra KFM TV eso enweno siankase na meguso ti aponechi a mede eso mo no yeto ansem ne so akonsem foforo mu edi ama odi ade shebeka ya eya afi 2024 etwemu a na meni oku ahodo no ebo nto ahwe nu se Ghana ade shebetimi ato aba edi ama omodi tumi ni ahye wonum sa ama ometimi abedi oman Ghana so no na chese NDC ameni oku no mekire the National Democratic Congress and His Excellency John Dramani Mahama Sabre no to Franca edi amasa ameni oku no gina asimpie ni apasubia ne nsema hodo a wode to Ghana ade hye nyina ni so oba beboa ama galamse a ati atese na emene oman no ese yensa ase ye kwae ni yensu anso no oba behwe ama ni nyina neto no etimi abrasie no betina ya abenwa ne so wie so afena mu so ayen nkofo bebre na enegusu ade sobro ebo ne chemu so ma hwe ni mu ase bosha wo hye so betimi aboa ama ye fomagudu etu ai na mra kwan so na etimi aba fom no enya de ese wetimi etu anamo bia e de afa ho e wasansem ni mu na Jerry Ahmed Saibo no eye mrahye bedwani ma de hia wono mo weja gbawe wono so de nano ato sansem ni mu wo che se ba no ameni oku ahodo ma ba betan so ne de wetu anamo afa e hwe ni mu se galamse no etu obetimi abrase de ndisi ameni oku ne de sebi wo mo de ne nkanchene kura wo mo nye hwehwehwehwe no nim de enti a etimi abasa sanse bo hya ahodo mo hye yina no wonum entimi endi so. Well, I didn't hear you talk so much about Galamsey. What's happening to Galamsey? But he's fighting it. I mean, is he not
fighting. In Why? your opinion, is with blue, the blue, yeah, police that they've set. Blue. You don't even know that the name, just like me. I think it's a blue patrol or something. It's blue water. Blue water, yes. This water is don't you salute that? It's 5 months and they are out there. It's about time. Yes. Are you telling me that a proper Galamsey is can be stopped by a blue water police or whatever? So you want the military to be in there, not the blue water police or? President Mama even told us, while I was in opposition, that there was going to be a state of emergency within areas that Galamsey is being perpetuated. But the Minister of Lands, he came to, during his press conference, clarified that was it the one with the crocodile tears? Is that the reference you're talking about? No, Honorable Kofi Amabo. Yeah, why he came crying? Why do you think? But because he was watching the video, he got emotional. It's not as if he cannot fight. But does that not confirm that it has become worse? Did you hear the TUC at the May Day? May Day? Yes, they talked about 2 major issues. One of them is Galamsey has become crazy. It's gone beyond imagination. Because maybe they are exposing, they are going in there, they are fighting it, they're not leaving them, and that's why the reportage is all over. But he said they are working on it. You don't believe that they will fight Joy it? FM guy who's been reporting on. You asked us. Find out for me. Don't call. I was with him in Kumasi. He's dying. He can't even anticipate. In fact, he's overwhelmed. What are we talking about? We are perpetuating Galamsey like there was nothing like that. Ebusianti mrashe bedwanima atememfu a wono mo wejagbawe Ahmed Shaibonu enchemu ene nsema hodo a oto edekoma the National Democratic Congress and afin so His Excellency John Dramani Mahama de afa Galamsey a ekoso ewo man Ghana ha yen free ho na yen consent foforo mu emfa ma dia mayor a ono won crime mantem ha yonmunyam for Michael Papo Alote Menoka say do the kokobo kese pa na ekwa medwedifo eni afin so mo mugina kwan ahodo ho eton ne manyina say brene wiedru som se som nkukun kaka gina free ho san say eye kotoni ma bosumi ni de to so eduonu ya di conjunction kese pa na ba bekoso a enya asem keto akra wo chese wo bokoko na wo bia no wadan ho so na won hwe entna ho ma amanie bia na oyele bi nsi sanse bia ye binum gina tete eton ne ma no enya de se hye nmunyam hye nkran wo ye panyi wotena fie ma sedua fode a ye bu na nkare fo ye bebu na ka ho nto no de won twen ma asem ni nsi ma ye nka se no nmunyam fo Alote wo ho na wan hwe anyi hudwuma o ma sa oyele we si nto de o che so de nan besi fom o ba be ye adwuma obi anda ne ho so aye kokobo 20th of May Obey Sadi conjunction ya enonya asem ketu akwa nchemu ka ho a ye de so mo kase ne so. There's no time to make empty promises. From the day I enter office, I said one thing to myself: I'll make sure Accra will be clean. And it's a promise I made to myself alone. But today, I'm making the promise out there to each and every one of us to know that the streets are not for selling. The streets are a place where cars and it's not a place that we have to engage petty tradings on the pavements. Now they have taken almost half of the streets. But if I wait till something happens, they will come attack the mayor of the city. So as the mayor of the city, I cannot watch this to happen. So on Tuesday, we are starting from Okaishi. We'll move straight to Circle and Kaneshi. So please, we are not after anybody. We are not coming because we have the power to move you from the street. No, we want to keep the city clean. One thing I want to say is that Ebusianti enkarmantem ha mayor eye onmunyam for Papo Alote ni nchiremu ne nsema ene kokoba ode kwa medwedifo nyina eno no chese nani nsan obi a na so se ne betimi aboa ma ya kwan ne so ate ne de
obesre wonu mo ton wade no biaya hodo kanehio kanshi circle eno no chese di conjunction de bekoso ni eba bedwiri soto ahodo esi biaya ensem fatanyi no mo mugina otonton ade nso a eni ho kwan se omusutimi gina ho enamra kwan so nyina no beyi omunyina no etimi edi efri ho ye free ho na ya to aso akonsem fufuro mu edi ama odi a openyi kwantrefo a wono ebusa ye to asa no so ni akonsem fufuro mu etimi edi ama Samuel Tiwuni Taba Kuteiba wono eye penyi kwantrefo a oda Tiwuni Sam group of companies me no ka say die waya adoye na adoye no wo chese da na koma so ye pa waboa ma wheelchairs ahodo a ukopiem wo eye gban ni chip compound omu hia boa ama pomuden ho nsem na etimi akona ni mafa ne nsem apefra no wakwakoye wonom saa adoye no na saa kuyi wo mu kopiem wo apa east mansem ni me ho eno mkoye saa adoye kesie ya eno enya asem keto akra na bro mo di adoye ni kopiem no enam so ama na ba zurezu subalu Kambangpunim wono ye chief de magba ni traditional area on so adoye ni mu no chese Tiwuni Taba de omo ye na so nani adana koma so ye papa we de omo da ase so wetimi ayesa adoye kesie ya eno etisa nchemu ne nto aso no enie use myself just the name as Samuel, but I'm not here. I base in Accra, and if I want to tell you the work I do, my company is called Tiwuni Sam Group of Companies, but I train dogs and tigers. That is the work I do over there. Even though I have other business that I do, but professionally, I am a wild cat and dog trainer. All right. So whatever that God has blessed me with, a little that I have to appreciate. And so let me thank Daddy for the correction that he has given it to me. So it's true. And I love to show this at any time I find myself, you know, when I see that there's a need to do something like this, I do it. And it's not to say you don't need to have money to appreciate what others does to you. And so, thank you once again for giving me time to explain myself. But let me come back to my dialect, the language that all of us will understand. 90% will understand. All right. So, as used to back to my thing, was used to people in the Andrews, the girlfriend, name, family, wala. Couple, chief campaign. Sayinteye Tiwuni Taba Samuel saa doye kesie eno koye magba ni chip compounds a ni nyina na eba beboa ma pomodin ho nsem no etimi akode nim wheelchair eno etimi aye saa doye no de akwakosomo mo woni na busua ye free ho ni akọ eye nyoli eno so wo wa west district wo upper west mantam no emu na ye bo nyoli dia kro no ukopie mu ho ha timemfo mo no mo chese ba ni suo ahodo wo so mo didi omudwuma na ho akwa atwe yie de amomo wo mu suo ho nsem kaye no aye din yie papa wo mu chem se nsuo bia no da ba bia eni kran hyeda nti wo bekọ na emua ne sebi wo mu nyina no demu no sansuo no na nipa nso so timi fa wo no menoma entimi mboa wo no mapomuden no Omo science chem say no kra na eduru baby abekọ no na awe te wo se onante ko echichichichi asa no akwa konye nsuo ni bi e de aba bedi wudwuma nti we di adesrede e no mo de ko ama eye ankrankra ni nwumeku ene wono ma mo ka biewum se omo branster ban mu embeboa e mo mo nsu ansu aho nsem no entimi ko na anim fa mo mami wuntie awia kete no pa nyina mbeduru yo enso no po omatu ba emba osaka kra na asan onya sakra ba ko na asan aje so san twen ye kakra na asan safe anopa nyina momboaye aha nyole na wuti kan free content creator ba ko pe obisi movement aha monya na momboaye nkrofo bi o madwen se ko meboaye se mo di nso bi eba ye fra mu numa o moboaye ba edu ba bi nu o mu nso no ho asama ye di mpa ma sisi akra de emba biom enti damp no nyina awiwi nti amna na mo tututu a almost sense we hear in city. We see a free wild west mentioning no emu near the watu aso akwa santemantemu. Me no ka say the apostle for ache abranti ebi almost susu say we kronfo. Ne de ndie ye che no so na che say
evidence e kan wo san se we di bone na cheye papa enya asem keto akra na di ebeto odwa no eye Dominic free ye dodo na asane mrane se GH eno ene na hote edin na omo chem se afie twemu a na omo ehwehwe abrantie na cheye pa no ya fimpimienu ene aduonu baako wodie wodie kesia na enya asem keto akra enam so emma wosan so ewie ade a ni nyina no mu wie omo ekono omo ka omo kodi sa abonefo semi omo nam sukun eye onmonyamfo bi a omo kopie mu ewo na tena ya aposifo ehwehwe omo a ebesi sabre a na omo ehu omo na omo che se ye owura Michael Dela Agbo Klu nyame fa ne kransie yi asem ne si wo atasoma nso eho na se wudi kesie yi ekoso a womo ehwehwe na omo che se bi omo kopie mu ye onmonyamfo Klu a wenya ne ba bi ko akache no ye laptop na omo faaye na afin so sika no esombo 1500 na afin mobile phones ahodo mienu eno hu ntia wo na monam so eku eyo onmonyamfo Klu ya me no kase papai enkati asifo hu ebiem na GH finhia no a wenya no eye aduasa ensia 36 me no kase die cocked kwa asetena niema ahodo a waye eni semhunu sabi ni dwumedi ahodo a waye a ni nyina na mbo oman ne nkankro ni mpuntu nyuma no womu chem so onkoda eye mfinhia mu ohane aduonu 120 years okoda efiase 120 years ni nyina no wokwa akwaye adwumaden no wie so odi bia somaban na 120 years mi bisa mi nsa aso GH obekwa asan ababi ma na sanse sisi am no kase 36 o de 36 ka 120 ho a na chese 156 obekwa no asan ababi mu dia ndie nyame nkwa no nim nti we ni kwa edu a wo mo edebo na afi so bu wie 120 years eno mo de ato ni tiri so say won kono nkosoma ban ensan so ye adwumaden enka ho enambo ne fosem a one ne yonkofo kodi ya onmonyamfo Klu omoje ne kra edi free ni nsem ni efri ho ni ato aso akoye soga kope eno wo from Mantembo na adehia wono mo ho no womo edi adesede na ekwa mampanyifo na soga kope ho no yegina eye Southon abato mpeso aso timemfo mo ho no womo chirebi se ba ne se ambulance ombehia na ebetimi aboa omo ama omo dada setena na etimi akọ na enwe ba ne sese bi obi hu dodo no na omo fa na free no ton ho de na akwa akopie mu nkratu ahodo ebenben ho na eho ayeden e de ama omo nti we de mpanyifo nhwe na wonom enye bibi emfanfa ho wo mo chemu se mpo no wutimi nya ehyen ye de wo free ho akwa akobie bia ye fofra sika ba betua no enya asem keto akra be se 1000 cedis full opel emergency esi anasa asem din bibia to wa uhi ambulance no 1000 Ghana cedis na obetua ebetimi di we free ho e de akwa akopie mu e wo bia ya hodo a wo pese wo kohwe se bia e kolebu ene ne mpotemu a saa sika no e na wo se wutua nti we die wo ma yetimemufo mo e wo not Southon abato mpeso aso ne de omo de adesrede e mampanyifo se ambulance no mu hie bi e wo ho ni nyina na beboa ama se ni obi hu dodo no anase emergency bi si a ye di obi tum tabri na akwa akopie mu e wo bia ye tenten no etu obetimi etwan ti we di adesrede pa e no mo de kwa mampanyifo so mo nhwe no munye bibi emfanfa ho emfama omo ebusia ye to ansem ne Sonia consent fufromu e di ama odi aye call His Excellency John Dramani Mahama na kache na America kreni odbetu dwa che mu se odi ye Mahama Cares Foundation no aba a ni nyina na ejumedi ahodo e ba beboa na wonum asebi o menya haw e wo mo liver anase o mo kidneys ho no wo mo twa foto bi ato ho a ni nyina ne sika no mo de kwa akoguma eba beboa aso saa adwumedie na no edi amom sanse obi wo ho a ekoba se wenya haw e wo ni kidney anase ni liver ho a na chese sikasem na ye din ye di ama ho titiri ni wono mo da dialysis efidie ni so no e wo se ne na otwi bia akoda so na moja ahodo timi firi mu ni ede foforo fa wontiri mu ni ade ni nyina na esikasem ne na napsuma sisi am no ka se die nyumeku ahodo ennan e na omudi sika kese pa akwa akoto ye Mahama Cares foto ni ma ni nyina no eba beboa aboa sankrofoko ya sebi omo ewo haw ewo saa omo kidney any omo liver no eho omo chese telecel Ghana eka ho bi afin so Live Industries East Cantonment Pharmacy and afi KMI Energy so mo nyina eye nyumeku ahodo ame no ka sei die Mahama Cares Foundation no
womo edi sika kɛseɛ sika twitwiridie pa akotomu a eno nya asɛm keto akra ne nyina na eba beboa ama sebio wono mo haw ewo mo kidney ene omo liver ho no yetimi nya sika bi ebetimi aso wono masene sanse ba akofo ekoba sei bia eya na ahoden no asa nti ne nyina na eba beboa eyi sa bre ne ahokyere ne nyina no etimi edi efiri omo nti we de mahama ke se kyese omo do masiye ewa na montu a womo etimi etu ne nyina no mo guso ehwe nwumeko ni ankrankre ensusu anim so omo so betimi de womo sika sema ba beboa ama dwumedie no etimi akonanim na ayekra behwe ye gina so na ya tonkra sima basisia ye ba ye dan ani edi ahwe dwedi ensem emu Ebusia yenda senior nto ansem ne so edwedie mu emfa ma odi aye komra hyebedwani ma de hia wonom ewo wejagbawe ene ne mpotamu onmonyafo Ahmed Shaib na kachi ebiem na ne nsem no wodi ababetudwa edi afasisi a sidia na hoode na basra ne dollar no edi esia eno nya asem keto akra wo chese sisi a no mpanyifo aye de ombetimi aye sidi ne de ahoden abam na emom opese ohun se ye kwa ye nimu no niema ne hihye ebe na mpanyifo aye de egu akwemu hwe nimu se pempenso eduru ne bia ya akwa akoduru no ensan timba na chi sanse sisi a na dwadifo eni age timemufo nso atadwufo wa ya te de ne sanse sese sikasem na yeyi amobi eni age na hihye ye ben eni dwumedi ben na mpanyifo ede egu akwemu nchemu ne ntoaso ne nsema hodo a ode kan sansem ne ho no eni currently politicizing somewhat the stability of the dollar. We are politicizing appointments. Would you commend the government for that? I mean, dollar has actually well, 12. Not necessarily. You would not necessarily commend, and I will tell you why. First of all, I believe that there have been some good reserves over the period. Right. There have been some management plans by the actual government. But prudent fiscal policies as well and economic management, wouldn't you give them that credit? And the Minister of Finance? I do not think that anything new has been done. And I'm telling you, I've always been honest in my thinking. I do not think that anything new has been done. What hasn't been done is that a lot of contractors have not been paid. Okay? So there is no money in the system. I do not think that the stability of the dollar to this extent, to a larger extent, is because of prudent economic management. I think that the China-US trade war has been a major reason for us seeing all of that. So, well, because they are in government, you will give them the praise. Give the credit, yes. You will give them the credit. But I am telling you that that for me is to a larger extent some facade. It's too early. And that's Ewusi anti marche bedwani matemamufo a wono bo wejagba weni nchemu ene ne semode tudwa sidi no ehono no yem free sansem ni muntu ason consent fufro mu ni efenwie wedwedie mu farmer de ye ko Ghana Revenue Authority wonom akache me no ka say die o masan so e de ababe tudwa sisu dua sisu people say ye Strategic Mobilization Ghana Limited SML and afin so womudwumedi a womo ne petroleum and solid mineral sector no edie no obugusu eche say ye tabono anase suspension omode to omoso no egusua ewo ho na de shebeka ya fimpi mienu ne aduonu nan mu na sa suspension no ekoso sanse dwumedi ahodo bia na ewo so omudie no wo mendi ama na nso ye giare wono mani sene omo ehwehwe no eno nenam so ema suspension omo ede to ye wonom etri so entinkrate ya be omo kire say sisiene ya ye kase ye kono enya de so meyi sa tapono e de frosan so menyanti ye bi ama nkofoko bi kika ye Strategic Mobilization Ghana Limited ye yi sa tapono no e de fro mo kire say entisa tapono no egusu adomo so a fitafin pimienu ani aduonu nan se no mo de to omo so no sa pepepe ene tenti we ni nkrato ahodo a eno efri Ghana Revenue Authority ya so ye omojeje eto nketoa eto adantemu eto akese ni nyina no metimi de aba betudwa ewo sa ensem ne ho ye gina so ne atonkra ye ba pa ye ko enigide ensemu ye ba sisia
Ebusia yenda senior ensem no we ni jidie mu emfa ma odia kotoni ma bosomene da na etosudu wa fiye mu na Telecel Ghana Music Awards omodi omo 26th edition no ehihye so anenya asem keto akra na enumu na wono mu omoto omo ticket ahodo na omo hwe ni mu se nkomo de bekodwumedie no omo ba montini mu be kire se wo di ticket ni koduru ha eni obedru no pese we access ma yetimi ma uremu a eho nsem no na akwakoye bu achibidi na enumu na erebi a ye friend se Felicia say eni okwa abefo ntentan fidie na waje ni din wo hoye pa wasan so eye nsɛmtwerɛni wode betu dwachem se bre okopie mu wo ho a wode ne ticket no ema ye se nkopese oremu no ade se mpanyifo chrem se ono ankasa ticket a wato a onya mfendi dwuma no wobi ede eremu dadada na sansem ni mu enenam so ama head of public events and communication at the Machata House Production Limited odmonya for Robert Kla wono di nchemu ahodo ede ababesudwa ede afade esi ye ne ho wo chemu se ansa na mpo no bi bedru ho a wode ticket ni be ma omo no na chese ye de ufa niema ahodo wo se ye de ufa mu a ticket no ewo ho na wodi nso ewo nchen ene wanim tie scan ene wanim tie ene wa se etimi ba sese bi obi afọ obi die de akwa akorema nipa ni dru ho no wentimi enrem nenu muomu na no chese enye siewi nti eche opa kese pa ene ode bekwa ama eye Felicia say sese ne ofa ne ho na ene Telecel Ghana Music Awards nko okwa akohwa dada ne hu bi ahwe de nkunimdie ne betimi akwa ama no saa bre no ene enigi ana okoji ni ana ntimi enwie peye no watch say chopa kese pa ene ode bekwa mom titiru ene Felicia say ene mpo wono mom fa saa haw ne mu nyina na wono entimi enremu ewo saa kwan ne so nti Robert Kla nchemu a ono so de ababetu dwa e de afa na adwada 26th Telecel Ghana Music Awards eno koso ewo man Ghana ha no ebusuan ebre no enya ye bi edi mu nyina esi na ansa ne ebekọ no semedi mu akotene bi ene se ne duame no kasei eye bambo adwuma yeku no mukopie mu ewo enkane managing director Eddie Magi Hawk kuno eyo nmonyamfo adwuma na kache ni nyina no mo hye sika sembia fa ne sase a ehun behia ye sen hwehwemu mapa ebetimi akoso sanse ye de mo consent from Ghana Immigration Service eno mo bo adwuma dendenden ye pa e wa boso kan eni afen so kaneshi eni circle ne importem ni nyina no na chese wono mo gina ho titiru ni wono mo free north Liberia ne importem abapie mo Ghana ha wo mo ha adwe ni nyina no yabo mu nyina no a anamonto mu tu afọ mo ho no nchemu o ha de so mo wo kase no eso sanso nye bore adwedie ensem Ghana Revenue Authority omugusu agino manamon so chemu se ye SML no suspension afimpi mienu ni aduonu na wo mode to omutiri so no ya ade se egusua eda so munyiye enfemfri ho ye bore ni gidie ensem ye Robert Kla wode chopa kese ene koma Felicia osei ena me Telecel Ghana Music Awards de course a ewe entimi enremu ankodi ni dwuma esese wodie ebusia na ese mafoforo bi meka we ho ameje brani adaje etimi kenkan ni yi ede ema ma onyamu entiase na asa ne ebekọ no ye fa asida no ma ye talent microfinance ye bo mu die sikasem eho adwuma nti bibi e fa sikasem apese o mo hwesiesie ye nhyehyeye ye ma ono wo mu ye ni nyina ye kama etimi ede ma wo upe besia ede aye adwuma anase mpo upe bebi du sika akra wo mo ye sa adwumedie ni nyina ewo ho buba Ghana hadia manta medunu wo matecho makwaban akwakodrum de ben wo no na no mo akonakra na no metimi aboa wo ewo saa kwan no eso afi talent microfinance akache ye fi ho dia na ekọ KFM Musical Center omoso eba ni instrument ni ho akade a enu ho adwuma titiru enti nyum to fa hodo am wo man mu amuhia instrument eti apa hodin wo mu no musumu kopie mu a ometimi ahwe ama bibia na konkan yi e de ama wo ukopie mu wa Accra ha de a Accra Zongole ne na wono mewo asante mantem no omo wo edum ukọ mehwa ma bibia no etimi ewie mu die kama etimi e de ama yefi ho a ye kọ dadaba take up ono so ebo ye chido mebi ono wakaneshi bia ye omo pa Itakwa station ehyen na ope na dadaba take up ono so ewo nyume komi ensen ene na nyume wo mo ebo me chidom e ma me de sema hodo no etimi ebeso ma me je bre ene adaje kenkan sem de mawo ye Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia Macau.